It's okay, start. Your good name, bro? Chandru. Have you seen me somewhere else? In vlogs, I guess. I think some videos. So guys, இது ஹைதராபாத்தில் டே 3 ரிசப்ஷனில் இருக்கும். நேற்று நடந்த வெட்டிங் ஹால் சேம் அதே ஹாலில் தான் வந்து ரிசப்ஷன் நடக்க போகுது. ஸோ இது வேறு மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிசப்ஷனுக்கு. ஸோ இட் லுக்ஸ் ஸோ குட். இப்போது இங்கே வந்து சன்லைட் இதில் இங்கேருந்து நிறைய சன்லைட்ஸ் வந்து உள்ளே வருது. பட் எனிவே இப்போ வந்து ரிசப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த சன்லைட் உள்ளே வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இங்கே இருக்கிற சேனலியர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸைட்டட் கைஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஷூட். Gonna meet the bride? Yeah, bride. In Chandru and also. Hi. I'll be there in like half an hour. No problem. Take your time. Sorry that I got late. No problem. Take your time. எங்களுக்கு நேற்று தான் வெட்டிங் முடிஞ்சது. ஸோ வீட்டில் ஏதோ வந்து ஒரு ரிச்சுவல், அதை கிளம்ப போகிற நேரத்தில் வந்து வீட்டில் ஒரு ரிச்சுவல் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் அதில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. ஐ திங்க் என்னோடய கெஸ் கரெக்டாக இருந்தால் இன்னொரு 1 hour ஆகும். 1 hour கம்மி தான் நான் சொல்கிறது. 1 hour கண்டிப்பாக ஈஸியாகிடும். ஸோ 1 hour கழித்து அவங்க ரெடி ஆகும்போது கண்டிப்பாக சன்லைட் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ விதவுட் த சன்லைட் தான் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோம். பட் எனக்கு ஐ பர்சனலி லைக் அந்த சன்லைட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டும் ஃப்ளாஷும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணால் அமேசிங்காக இருக்கும். பட் போத் சினாரியோஸ் வில் ஒர்க் குட். நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு பெஸ்ட்டாக பண்ணுவோம். லெட்ஸ் டூ. அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் த வெரி பெட்டர் ஷார்ட்ஸ் இன் த ஹல்தி because you guys needs to make so much of fun. Yeah. But the only thing I would say is you have to be a little far because that you will manage, bro. Like they get super excited. No problem. Yeah. We'll come with the proper okay. security things for the cameras. சரிப்பா, லைட்ஸ் வச்சுதுங்க. 600 200 V1. ஓகே, V1 இதுவும் வந்து பேர் பல்ப். 600 வந்து ஆக்டா. We have holy, we have entrance like this. ஸோ வாட் நாட் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். Everything is there. So இதுக்கு அடுத்து நடக்க போகிற வெட்டிங் வந்து இவரோட வெட்டிங் தான். இவரோட நேம் வந்து சந்தோஷ். இவரோட சிஸ்டர் காயத்ரி. அவங்களோட வெட்டிங் தான் இப்போது நடந்துகிட்ருக்கு. அவங்களோட ரிசப்ஷனில் தான் இருக்கும். இவங்களுக்குமே வந்து இன்னும் ஒரு டே வந்து கப்புள் ஷூட் பெண்டிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 days கேப் விட்டு வெட்டிங் இருக்குது. அதுவுமே வந்து ஆசமாக இருக்கும் வெட்டிங். ரைட் ஃப்ரம் ஹல்தி, சங்கீத், அதுக்கப்புறம் ஹோலின்னு ஒரு இது வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் டிப்பிக்கல் தெலுங்கு வெட்டிங். ஆல் த ஃபன்ஸ். வெரி மச் எக்ஸைட்டட். லெட்ஸ் ராக்கெட். Photographer. Super cool. You look awesome. Oh, thank you. Once you're done, you please come there. Huh? Yeah. So Gayatri, how long are you doing makeup? Makeup. I just started. Oh, okay. I just started like it's been like 6 months or 8 months. So I just. How many weddings? How many weddings? How many brides you made? I actually learned it from myself. I want to save some money from myself. I almost save like 1 lakh for now because I did my own makeup for all the events. No, I did brides like 10 brides. 10 brides. By taking some money. Rest all I did for relatives and all. You liked my work? Yeah. I really like your work. It doesn't look like the newcomer or something. Yeah. The beginner. Yeah. That's why I'm asking. I've been into corporate. I'm still in corporate only. Okay. It's okay, start. Your good name, bro? Chandru. Have you seen me somewhere else? In vlogs, I guess. I think some videos. Between 2 events, we got some time, no? There we can plan in his own decoration and all. Okay. For 1 or 2 hours, it's the maximum that we can. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸில் போயிருப்பா. அப்படியே டாப் கொடுப்பா. அவ்வளோதான், அப்படியே இருப்பா. Yeah, 1 2 good.
Very nice, very nice. இல்லை அதை இன்னொன்று இல்லை. ஓகே லைட் இதில் அடிப்போம். Okay bro, just read the book. So don't look at the camera. You just look at this here. Okay. Both of you look here. Ready guys? 1, 2. So guys, இங்கே ரிசப்ஷனுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்டிமேட்டான ஷார்ட்ஸ் வந்து இங்கே எடுக்க வேண்டியது. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போது కపుల్ షూట్ ఇన్ ద రిసెప్షన్ హాల్. ఏమి చెప్పండి? ఏం చెప్పండి? భోజనం అయిందా? భోజనం బాగుందా? బాగుందా? ஸோ கைஸ், இப்போது இங்கே வந்து டிஜே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எதுவும் பேச முடியாது. இப்போது இந்த டிஜே லைட்ஸில் வந்து எண்ட் ஆஃப் த செஷனில் இந்த டிஜே லைட் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறது ட்ரை பண்ணலாம். டக்கின் டே நல்லா இருக்கடா, அழகாக இருக்கடா வாடா. Then we can shoot the entry and then we can take a couple shot. Okay, please wait, please wait, I will bring all this. எதுவுமே வேண்டாம், 65 மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஓகே, நான் 85 எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கூல் பையன் மாதிரி இருக்கேன் நீ. ப்ரோ கம். రెడీ గైస్. మొత్తం వేసుకోవాలా? డ్రెస్ ఎట్లా ఒక్కొక్కటి ఎట్లా మీకు వేసుకోవాలా? ఆయన ఇంగ్లీష్ చెప్తే నాకు అర్థం. ఓకే 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 యా ఓకే సార్, రెడీ సార్. జర జర కరా భరత్. సంతోష్ బాగుంది. You look awesome, sir. Awesome. Please translate. ఏంటంటే సెలక్షన్ మీ నాది, వాళ్ళు సెలక్షన్ చేయలేదు నాకు. Specs adjust, sir. Specs adjust. அப்படி போய் இங்கே வைப்பா. Sure, happy face, sir. So, like this. Oh yeah. మంచిగా నువ్వు మరీ పండుకుంటున్నావు. Okay, sir. That's good. That's good. ఇంకా మంచిగా ఫ్రీగా పెట్టాడు. పెడుతుంది. ஸோ இந்த ஷூட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ப்ரைடோட ஃபாதர். ஸோ அவங்க வந்து இது வரைக்கும் லைஃப்பில் அவர் வந்து சூட்டே வந்து போட்டதில்லை. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறாரு. ஸோ அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். ஸோ ஐ டிட் தட். ஐம் ஸோ ஹாப்பி. சூப்பர், ஆல் டன். ஸோ இப்போது ரெகுலர் ரிசப்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் கோயிங் ஆன். பட் ஸ்டில் இன்னும் கப்புளுக்கு வந்து போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஸோ தட் ஐ வில் டூ இட் இன் ஆஃப்டர் த ரிசப்ஷன் ஷூட். ஸோ இது ஒரு ஸ்டூடியோ செட்டப் மாதிரி இந்த இடத்துல. ஸோ வி கேன் டூ தட். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
Yeah. The voice kosama. Is it okay? Yeah. Raghuramaya Vainalu, Sitama Sutralu, Sitama Andalu. Thank you very much. नकली से न करे तो करे जब देखे हमें झूठी तेरे झूठ पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10 बार लड़के तो मार लगाए नट में लस्सी मिलाए ஸோ கைஸ் ரிசப்ஷனோட சேர்த்து ஒரு டிஜே இருந்தது. ஸோ சங்கீத் மாதிரி ஒரு டிஜே டான்ஸ் இருந்தது. அமேசிங்காக இருந்தது. எல்லாருமே செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக டான்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ வி என்ஜாய்ட் அ லாட். நிறைய ஆசம் ஷார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் இப்போ ஃபைனலி வந்து குரூப் ஷார்ட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு, ஃபேமிலி ஷார்ட்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இஃப் பாசிபிள் கப்புள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம். கப்புள் ஆல்மோஸ்ட் டயர்டாக இருக்காங்க. லெட்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பார்க்கலாம். போய் சாப்பிட்டுடலாம். இப்போ வந்து ஃபைனலி ஒரு கப்புள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க போகிறேன். ட்ரைபாட் ஏதாவது வேறு யூசேஜ் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். டக்குன்னு லைட் ஸ்டாண்டை போட்டு. குட். நைஸ். திஸ் ஆக்சுவலி நைஸ். Nice, bro. நைஸ். ஓகே 1 2 3. லென்ஸை மாற்றி விடுங்க. 85 மாற்றி விடுங்க. சபியா சாச்சி பட் வித் ஹாப்பி சபியா சாச்சி. யா சோஃபாஸ் நாட் Throw it away. Yeah, throw it. Just look at the camera now. Good. Oh, wow. Yeah. Nice. Very nice. Looks very elegant or Yeah, very elegant. Or else you go that side. Yeah, go back. I understand Come. Tamil little bit. Ah. I can speak very little. I'm on. Come here, yeah. Full? No. Just look at the camera with neutral face. All right, bro. Thank you. Done. looking very fat. For all those shots, we will do the shape correction. For all those individual shots, for sure. Great escape. மணி பசிக்குது மணி. The last shot. இந்த வாட்சுக்கு மட்டும் அடிப்பா. இப்படி இப்படி. அப்படி இருப்பா. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ரிசப்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது. ரிசப்ஷனுக்கு அப்புறம் எடுத்த கப்புள் ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. ஹோப் யூ ஆல் லைக் த ஷார்ட்ஸ். இந்த ஷார்ட்ஸ் பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு அமேசிங் ஹவ் வாஸ் இட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பி கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ். திஸ் இஸ் சந்திரு ஃப்ரம் ஃபோக்கஸ் ஸ்டுடியோஸ் signing off.